안녕하십니까. ITC 영어 연합 공개 수업 시작 전에 공지 전달드립니다. 학생들과 부모님들께서는 스마트폰을 이용하여 줌으로도 입장해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 공개 수업은 유튜브 라이브 채널로 생방송됩니다. 잠시 기다리시는 동안 저희 채널에 구독과 좋아요도 부탁드릴게요. 감사합니다. 그럼 1분 후에 시작하겠습니다. 네, 반갑습니다. 저는 ITC 영어 교사 박신정입니다. 오늘 저희 공개 수업에 참석해 주셔서 감사드립니다. 제 소리가 잘 들리시나요? 만약에 이상 없이 잘 들린다면 댓글 하나만 부탁드릴게요. 네, 잘 들리시겠죠? 자, 오늘 ITC 영어 연합 공개 수업에는 총 6명의 학생들이 참여하게 될 텐데요. 먼저 첫 주인공 두 친구가 인사드리겠습니다. 송주와 유로, 화면으로 나와 주실래요? 네. 우리 친구들이 긴장하지 않고 지금까지 배운 영어 실력을 잘 보여드릴 수 있도록 참여해주신 여러분, 세차게 손을 흔들어 주시겠습니까? 네, 감사합니다. 여러분의 응원이 우리 아이들에게 큰 힘이 되었을 거라고 생각합니다. 한 가지 더 부탁드릴게요. 방금 손을 크게 흔들어 주셨던 그 응원의 마음으로 이후에 우리 아이들 발표할 때도 칭찬과 응원의 댓글을 남겨주시면 감사하겠습니다. 네, 그리고 또 혹시 중간에 의구심이 들거나 궁금한 점이 생기시면 어떤 것이든 편하게 질문해 주세요. 제가 확인해서 꼭 답변을 드리겠습니다. 자, 이제 진짜 시작해 볼 텐데요. 그 목소리가 또랑또랑한 ITC 영어 3개월 차 초등학교 4학년 이송주 학생의 자기소개로 공개 수업을 시작하겠습니다. 송주, 관객분들에게 영어로 자기소개 해볼까? Hello, my name is Isongju and my English name is Ihini and I'm third grade at elementary school. So, what's your hobby? What do you do in your free time? I watching playing game. You play games or watch games? It's a Minecraft.
Minecraft? You play game or watch game? Watch game. You love to watch games. Uh-huh. And how many members are there in your family? My family members of 4. Uh-huh. Mother, father, me, and with my cat. Your cat is your family. Okay. Yes. Thank you. 자, 이제 이번에는 신유로 학생이 자기소개를 해볼 텐데요. 유로야, 네가 누군지 너무 궁금하다. 자기소개 한번 해줄래? Hello, my name is Yuro. I'm 12 years old. I'm in the 5th grade in Hwang Elementary School. Okay. So, what sports? Do you like sports? No, I don't like to move my hands or feet. You don't I like don't want to moving your move. body? And what subject do you like best? I like art and math and science. Wow, you love so many subjects. You're a good student. I see. Okay. 우리 아이들 자기소개 잘 한 것 같나요? 완전 최고죠? 성주 유로야, 너무너무 잘했어. 칭찬 댓글도 엄청 올라오고 있네. 우리 더 격렬한 칭찬 받기 위해서 진짜 실력을 이제부터 보여드리자. 아자. 송주는 이제 갓 ITC 영어를 시작한 1단계 새내기고요. 유로는 3단계 수업을 받고 있는 사실 실력이 상당한 학생입니다. 1단계와 3단계 수준을 비교해보면서 송주는 미래의 모습을 기대하고 유로는 성장한 자신에게 칭찬을 해주는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 네, 지금부터는 우리 송주와 1단계에서 배운 내용으로 대화를 한번 나눠보겠습니다. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes. Okay. Hi, nice to meet you, 송주. Hi, nice to meet you too. Well, who's this? This is my sister. How old is she? She is 7 years old. What is this in your arms? This is toy. What is it that you have? This is a transforming robot. I want it too. Where are you going? We are on the way to the playground. Next dialogue. Good morning. Good morning. Let's have breakfast. I'm not hungry. Good afternoon. Good afternoon. Let's have lunch. Yes, I want something to eat. Good evening. Let's have dinner. Good evening. I'm starving. Good night. Sweet dreams. Good night. Good job. And next slide, please. Wow, we are in a math class. So, 송주, how many hours are there in a day? There are 24 hours in a day. Then how many minutes are there in an hour? There are 60 minutes in an hour. How many seconds are there in a minute? There are 60 seconds in a minute. Do you know how to tell time? Yes, I do. What time is it now? It is 3:30. Okay, in the slide it is 3:30, but in the real world here and now, what time is it now? 10:06. It's 10:06. Whoa, it's good. And next one. Another math class. So we're gonna learn the shapes. What is this? This is a dot. What would it be when you connect the dots together? They make a line and a curve. Can you tell me the names of these all shapes? Circle, triangle, square, and rectangle. What are these? These are flat shapes. Flat shapes. Then which one is not a polygon? The circle. Circle. Good job. Now we're gonna talk about the fruits. Do you like to eat fruits? Yes, I love to eat bananas and strawberry. What kind of the fruit do you like to eat during summer?
watermelon, and peach. Oh, what kind of fruit do you like to have in fall? Apples and persimmon. Is eggplant a fruit or a vegetable? It's a vegetable. Do you like vegetables too? No, I don't like vegetables, but I like a cucumber. You like cucumber? I didn't know that. 네, 여기까지인데요. 우리 송주 꿈이 수학 선생님이 되는 거라고 해서 수학 내용을 조금 더 담아봤고요. 우리 1단계 발표 어떠셨는지 궁금합니다. 우리 송주 영어 실력도 칭찬받지만 귀엽다는 멘트가 너무 많은데요. 어떡하죠? 팬클럽 생길 것 같은데. 1단계 수업은 암기 대화를 목표로 합니다. 어떤 분들은 이제 외워서 말하는 거는 금방 사라지니까 의미 없는 거 아닌가? 이렇게 생각하실 텐데요. 그 말씀도 사실 맞죠. 그래서 저는 수업마다 이 외운 것들을 활용한 프리토킹을 10분씩 진행하고 있습니다. 그래서 이따가 이 프리토킹 실력도 보여드리도록 하겠습니다. 기대해 주세요. 자, 이제는 우리 유로와 대화를 나눠볼 건데요. 유로. Hello. hello, 유로. 네. 유로 3단계에서 배웠던 내용 중에 선생님이 랜덤으로 질문할 거예요. 잘 들어주세요. 네. 먼저 우리가 왜 도대체 책을 읽어야 되는지 한번 이야기를 해볼 건데요. Why should I read a book? Reading gives us the ability to think. Ability to think. What is the second reason? Reading helps us learn the world. Learn the world. Right, reading is very important. What is the third reason? We can What can you experience? we can experience various culture. Various cultures. And can you give me an example of the benefits? I never visited Australia, but I know about kangaroo because I read a book about kangaroos. Wow, you are smart then. 이번에는 유로가 교통안전 규칙에 대해서 설명해 볼 건데요. 이번에는 유로 혼자서 몇 가지 교통안전 규칙과 그 이유에 대해서 한번 설명을 해볼 거예요. 할 수 있죠? 해볼게요. Okay, let's make a try. Go. First, we should not jaywalk because we can got car accident. Second, we should not play balls around the street. We can got car accident too. And I want to play baseball, but there's no place to play there. How about on the street? How about playing baseball on the street? that's dangerous too because balls can go out of the road. And then we get a car accident. It's dangerous. Good job. And 이번에는 과학 시간 곤충에 대해서 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 유로, what is the insect? Insects are divided into 3 parts and have 3 pairs of legs. They usually have wings. Then what is the bug? Very tiny insects are bugs. They're usually harmful to us. What are the bugs? Can you name some of the bugs? Ants, flies, mosquitoes are common bugs. Then what is the worm? Worms don't have legs or eyes. Maggots or swarms is common worms. I didn't know that. The worms don't have eyes. Oh. They usually
don't have eyes. Wow, I see. 이번에는 유튜브에 영상을 올리는 방법에 대해서 얘기해 볼 거야 because we are on it. 오케이, 선생님이 먼저 질문할 텐데요. Do you know how to upload a video on YouTube? Of course, first, choose the video you want to upload. Next, click the video and click share button. Write title here and add some explain of this video. If you add explain of this video, many people can choose easily. So people can choose my video through the explanation. I see. Thank you for the good information. And 마지막으로 우리가 언제 피곤하고 또 행복한지 이 청소년들의 삶에 대해서 한번 이야기를 해볼게요. You look tired. What makes you tired? I tired when I read many books and don't sleep or play games all night. Okay, you said read books and play games. And what makes you bored? I'm bored when I don't have smartphone. And I bored when I study without smartphone. Well, I think you are addicted to using a smartphone. When are you happy then? I'm happy because I have a smartphone now, and I'm happy when I eat something delicious. You love the smartphone and food. I see. Thank you. 우리 유로 진짜 대단하죠? 이 초등학생들, 전 어릴 때 외국인이 길 물어보면 도망갔던 것 같은데 정말 잘하는 것 같아요. 자, 이때 여러분 1단계 대화와 3단계 대화 들어보셨는데 혹시 이 둘의 차이점 혹시 확인해 보셨나요? 네. 3단계는 말이 좀 길죠. 그래서 설명 대화라고 하는데 선생님의 상식 질문에 대해서 첫째, 둘째, 셋째 근거를 들어서 나의 생각을 논리적으로 말할 수 있는 그런 단계입니다. 우리 유로 정말 멋지고 칭찬 많이 해주세요. 자, 이제 대망의 프리토킹 시간입니다. 송주와 유로는 오늘 공개 수업을 통해서 화면으로 처음 만났습니다. 그래서 어색하겠지만 영어로 서로 대화하는 시간을 가져보려고 하는데요. 송주 유로 나와주세요. 이렇게. 자, 이제 서로 인사를 나누고 처음 만나면 인사를 하겠죠. 그리고 편하게 질문을 하면서 이야기를 나눠보시면 됩니다. 혹시 대화가 너무 끊어지면 선생님이 도와줄 거니까 걱정하지 마시고 편하게. 자, 이제 인사를 나누어 보십시오. Here you go. Nobody says. Start with Euro. Hello, Sungju. Where's Songju? Oh, sorry. Okay, Euro said hello to you. What should you say? 야, 대화 진짜 확인했어? 대화 진짜 맞춰서 해야 된다. Hello, what's your name? My name is Euro. 나이 한번 물어볼까 서로? How old are you? I'm 12 years old. And I'm 11 years old. Oh. So Euro is older brother. And? What's your hobby or dreams? Dream? Dreams. Dream. My dream is math teacher. And you?
My dream is be a doctor. Wow. Okay, then you, what do you do in your free time? I play games or take a nap. What game do you like the most? I like Sonic Unleashed. I have no idea about that game, but Songju, do you know the game? Oh, I know. You know? Okay, thank you for your conversation, and I wanna ask Euro some more questions. Euro, I'm very happy to see you talking to each other, but I wanna ask you another thing. Well, I know this is your second time open class, so how are you feeling? I think I'm very nervous. You feel nervous? You Yeah. don't look nervous at all. You're doing very well. Everyone can see your English has improved a lot. So, what are you going to do after we are finished? I think I lying on the bed and sleeping again. Good idea. Okay. Thank you, everyone, and say goodbye to each other. Bye. Bye. Okay. 네, 우리 친구들 생각보다 너무 잘하지 않았나요? 아이들 진짜 서로 모르는 사이여가지고 너무 어색하고 뻘쭘한 관계에서 한국말로 대화해도 어색했을 텐데 영어로 너무너무 잘 대화 나눠줘서 잘했다고 칭찬 많이 해주시고 얘들아 너무너무 수고했습니다. 자, 이제는 우리 유로가 앞으로 공부하게 될 5단계 수업 한번 보여드릴 텐데요. 이지영 선생님께서 진행해 주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 분당 이지점 지점장 이지영입니다. 방금 전에 1단계, 3단계 친구들 봤는데, 추억도 새록새록 그냥 솟아나고 너무 기쁘네요. 그냥 제 얼굴에 광대가 여기까지 올라간 것 같아요. 자, 새로운 이제 5단계 친구들 소개하기 전에 잠깐 이 댓글들을 좀 읽어볼게요. 전 단계 친구들 어떻게 했는지, 둘이 아는 사이인가요? 아니에요. 아까 친구들 둘 모르는 사이였고요. 와, 대단하다. 자기 생각을 말하네요. 우리 애들도 한글로도 서로 대화하려면 안 하는데, 다 정말 너무 칭찬들이 많아요. 선생님이 더 좋아하시는 듯. 맞아요. 저를 포함해서 다른 선생님들도 다 좋아하셨던 것 같아요. 하나만 더 읽어볼까요? 아까 교통 안전 규칙이더니요. 엄청 차분하게 할 말 다 하네요. 주제가 드드드. 맞아요. 저희도 이거 갑자기 성인들도 이런 주제로 얘기해 보라고 그러면 조금 막힐 것 같아요. 자, 이제 5단계 친구들이 어떻게 바뀌었는지 좀 보고 싶어요. 저희 화면에 초대를 해보고 싶은데, 만약에 지금 화면 준비가 아직 안 됐으면은 조금 더 댓글을 읽어보도록 하겠습니다. 됐다고 하네요. 오케이. 자, 그러면 우리 친구들 이제 영어로 자기 소개를 할 건데, 새 친구들 나와주세요. 따란. 네, 새 친구들이 나와주었습니다. Alright, so 순서는 우리 맨 위에 있는 지우, 그 다음에 예은, 그 다음 예원 이렇게 순서대로 자기소개를 할 건데, Alright, 지우, can you start your introduction, please? Yes. Hello, my name is Jiu, and my English name is Lucy. I'm gonna introduce myself. Please focus and listen. I am 12 years old and I am 6th grade in Yeongdeok Elementary School. I will go Yeongdeok or Cheongmyeong Middle School next year. Before I studied English in ITC, I couldn't speak English as well, but now I can speak English better than before. I think I can have simple conversation in English. I like to play games and hanging out with friends. And I like to make friends. So I want to make a foreign friend, and I want to talk with a foreign friend in English. I also like to eat delicious things such as tteokbokki.
I haven't decided on my dream yet because I don't know what I want to be and what I like to do. Please cheer me to find my dream. Then I'll end my self-introduction now. Thank you for listening. Okay, very well done. 아, 떡볶이 국룰이죠. 우리 친구들 요 나이 때 다 좋아하는 떡볶이. I like 떡볶이 too. So, thank you for introducing. Alright, next 우리 이제 예은이 화면에 나와서 한번 시작을 해주실게요. Alright, go ahead. I'm sorry, but I'm really worried because my throat isn't very good right now. But I'll do my best. Hi, I'm Ella, and I'm 14 years old. I go to Middle School. I want to tell you about myself. I enjoy listening to K-pop music and doing exercises such as swimming or table tennis. I also like looking at things in stores without buying them. It feels good to pretend buying them by putting them in my shopping cart. This makes me happy and relaxed. One of my favorite seasons for window shopping is coming up. Christmas. I like the snow and the happy feeling it brings. I also like seeing pretty things and spending time with my family. Since it is a day to share food and give gifts to one another, I have to plan well. Also, it is a day to take care of those who have a difficult life or sick people. So I will see what I can for them. As one of our family's Christmas activities, we usually go out and eat something special. My favorite the Christmas food is chocolate cake dessert, but I have to be careful because I'm on a diet. That's it. Thank you for listening to me. Okay, so right, Christmas season is coming up and everyone like to kind of indulge ourselves. So, yeah, chocolate cake is number one food. 자, 우리 근데 다들 2024년을 맞이해서 다이어트 시작하죠. So, yeah, we have to be careful. Alright. 다들 지금 오늘 계신 곳들도 그런가요? 밖에 한방눈이 오더라고요. So, I feel the Christmas itself. 계획들 있으신지 모르겠는데, 발표한 것처럼 좀 이웃과 주변을 돌아보는 시간을 가져보는 것도 좋을 것 같습니다. 자, 네, 그다음은 이제 예원, 이름이 비슷하죠. 이번에는 최예원 순서입니다. 예원, alright, please introduce yourself. Hi, my name is Grace and I'm 15 years old. Please bear with me if I get a bit mixed up in speaking English. I'm homeschooled and have been studying English at ITC since August. I would like to tell you how I spend my free time. Of course, I study just like other students, but at home. My morning routine is pretty strict, like attending online lectures and reviewing what I studied yesterday. When I need a break, I usually play with my cell phone, such as listening to music or watching YouTube. But recently, I've had some trouble with my phone. So I'd like to share a story about my cell phone experience. I've been using an iPhone since September of last year. When I first got it, everything seemed great. The battery life, design, functions, and so on. But however, I've realized that iPhones have their pros and cons. For instance, as I continue to use my iPhone, I noticed the battery runs out really quickly. At the same time, the functionality of the iPhone also seems to go bad. So I wish I could get a new phone or at least a new battery soon. If you have any suggestion, please let me know. Thank you for listening. All right. Thank you so much. All right. You know, I like to change my cell phone too. 맞아요. 한 3년
됐나? I've been using my cell phone too for about 3 years and now I can feel that my battery drains out really quickly too. 그래서 그게 문제네요. 자, 우리 크리스마스가 다가오니까. We're crossing our fingers, maybe. 자, 우리 새 친구들 각각 다른 단계로 시작을 해서 현재 5단계 읽기 훈련을 받고 있습니다. 질문에도 이게 도대체 몇 단계인가요? 5단계예요. 5단계고 어느 정도 학습을 한 친구들인가요? 이 친구들은 학습한 지 얼마 안 됐어요. ITC를 알게 된 지는 얼마 안 돼가지고 들어와서 그다음부터 이제 학습한 지 채 6개월 안 된 친구들입니다. 그래도 이 정도까지 할 수 있는 멋지죠. 자, ITC에서는 이 말하는 읽기 훈련이 무엇인지 직접 보여드릴 건데, 얘들아, 이제 화면에 나오는 글을 소리 내어서 의미를 생각하면서 천천히 읽어볼 거야. 자, 글을 읽고 선생님이 바로 질의응답을 할 거기 때문에 의미를 생각하면서 이렇게 읽어보겠습니다. 자, 화면 띄워주세요. Alright, ready, guys? Okay, 자, go 하면 같이 읽는 거예요. Ready? Go. Out loud. We have. 크게 해주세요. We have a lot of A lot of cats in our apartment. When I go to When I go school, to school, the lady lady next door door feeds feeds the the cats. cats. Cats gather Gathered around around the the old lady to get food. to get I food. lay in I bed lay to in sleep. the I bed heard something as if a I cat heard were something crying. as As if I a walked out the cat door, were I crying heard the as kitten cry walked louder. out My their house door. is I on the heard 10th the floor, kitten cry and the sound came from My the house rooftop. is on I the started 10th going up the floor, stairs. and The cat's sound cry grew louder and louder. I opened the door to the I rooftop started and went going up. up to the There were two pretty kittens. One was black and the other was white. It seemed that they were calling their mother cat. with my head I reached out to them and to run away. take them to the mother cat. Suddenly, a black kitten Out for the and ran wild away. cat. Watch out for the Again, wild cat. but Rabbit a cat with a bite. Okay, great guys. So, 자, 의미 잘 생각을 하고 이제 각자 본인들이 이 글의 주인공이라고 생각을 하는 거야. 그거에 대해서 답을 해주면 돼. 우리 학생들을 화면에 띄워주면은 제가 랜덤으로 임의로 질문을 하겠는데, alright. 두두둥. Alright, it's you. So, the story says there are a lot of certain things in the apartment. What was it? What is it? There are many cats in apartment. In the apartment, alright. And then, what do you see when you go to school? Gio, keep going. I can see many cats next And there was someone. the next door lady. Yes, next door. So what was she doing? She feeds the cat. Right, she feeds a cat. And last night, when you're lying in the bed, you heard some sound. What sound did you hear, Gio? I heard a kitten crying. Right, the kitten crying. Or you don't know if it's a small kitten or a large cat, but you heard some cry, right? And what floor do you live on? And let's do one by one. What floor do you live on? Do you remember, Gio? I live on the 10th floor. Yes, I live on the 10th floor. And what sound did you hear again from the 10th floor? And you already said you heard the cat sound, but then where did you think the sound was coming from? I thought the sound coming from the rooftop. Right, from the rooftop, right. And when you heard the cats cry, what did you do? I reached out my arm to take them. But you're on the 10th floor and you heard the sound from the rooftop. So what did you do? I went up the stairs. You went up the stairs. Okay, good. 자, 이제 질문. 예, 은희한테 해볼게요.
All right. If you hear a loud cat's cry from your apartment, not from the story, but from your apartment rooftop, what would you do? If you hear a loud cat's cry from your apartment, what would you do? 스토리 기반의 질문이 아니에요. All right, so what would you do? If you hear a cat's cry from your apartment rooftop, what would you do? Me? Yeah. Oh, yes, 예은, you. 이름이 비슷해서. 예은, you. I think I'll just I gonna eat and sleep. Oh, you were gonna ignore and just sleep, right? I don't care about the cat cry. I'm so sleepy. I'm gonna go to sleep. Well, maybe. Well, then, let's say you're not sleepy. Don't you think you wanna play with the cats instead of sleeping? Say they're like really interesting sound. meow, meow, meow. 너무 interesting한 사운드가 들렸어. When you hear that interesting sound, wouldn't want to play with them instead of sleeping? 뭔가 좀 Wouldn't you wanna play? No? No. No, okay. You rather like to sleep. Okay, got it. All right, back to the story. 약간 기습 질문이었어요. All right, back to the story. What did you see when you opened the door to the rooftop? Jiyu told me she walked up to the stairs, right? Because of the cat's cry. And the question is for Yeon. What did you see when you opened the door? Opened the door to the rooftop. What did you see? There were two pretty kittens. And what colors were they? One was black and the other was white. Right, one black, one white. And why do you think they were crying? It seemed that they were calling their mother cat. They're calling their mother cat, right? Because they are kittens. Okay. So what did you do for those little cats? Pretty but poor cats. What did you do for them? I reached out to them to talk them to the mother cat. Right, you reached out and you wanted to take them to the mother cat. But were you successful? What happened after that? When you reached out, what happened right after? Suddenly, a black kitten bit by my hand and run away. Right, suddenly. Surprisingly, I was just trying to help the kittens, but then the scary cat, it bit my hand and ran away. Okay. What should you do if a cat bites you in real life? What should you do? Say you're a stray cat, you're walking on the street, and there's a stray cat, and suddenly it bite you. Then what should you do? Where should you go? I don't understand. So not in the story. So in real life, if you're walking on the street and you saw a really pretty cat, but then you reached out to kind of pet and the cat bite you, what should you do? 피가 나. Your hand bleeds. Then what should you do? 어디 가야 돼? Where should you go? Hospital. Right, I should go hospital because what's the problem? What are you concerned? 고양이한테 물리면. What's your concern? 뭐가 문제지? 고양이한테 물리면 어떻게 될 수 있어? What can happen? Poison. You can get ray
예원이가 옆에서 막 말하고 싶어해. 입이 막 근질근질거려. You can get You can get 광견병 걸릴 수 있기 rabies 때문에 rabies. You can get rabies with a cat bite. Okay. So you need to go to see a doctor or a vet and get a what? bite. Get a shot. Yeah. Oh, you can get died? Okay. Alright. 만약에 제때 치료를 안 받으면, if you don't get treated in the right time, then you might die. I don't know, but that's too tragic. So you need to get an injection. All right. So I think you two understood the content well. 자, 이제 주제에 대해서 물어볼 거예요. So, 우리 언니, 예원, what do you think the theme of the story is? I think this story theme is watch out for the wild animals. Right, watch out. You gotta watch out. So you cannot really randomly just start petting because you might get rabies too. And what do you think of the person, the lady in the story who started feeding the cat? Do you think the cat lady who was feeding the stray cat, do you think it's okay? Feeding the cats. So there are a lot of people. Some people like to feed stray cats, and some people don't like to feed the stray cats. What's your opinion? I don't. You don't. Do you like to feed the cats on the street? Not in the story. So in real life, do you like to feed cats on the street, or do you like to just ignore? No. You don't want to feed. Why? Why don't you want to feed the cats or help the cats? Because they are wild cat. Mm-hmm. And I don't their owner. you don't. I'm not. Oh, you're not their owners, so you want to just keep them on the streets. Got it. Okay. Then let's think about one more thing. There are those certain people who abandon pets on the streets. Oh, at first they buy the pets and they care for them, but then later on they say, "Oh, I don't want to take care of them," so abandon them on the streets. What do you think about that? What should we do for them? We should take them to the protect animals. Animals center? Yes. Got it. And help them out. I see. So if you see an abandoned pet, or a dog or a cat, you'll pick it up and take it to the center. Okay, good. I want to say one more thing. Do you think it's a good idea to give them a penalty, like those who actually abandon the pets? Do you think it's a good idea to give them some fine, some penalty? Like, oh, because you did a wrong thing, you need to go to a prison for 5 years. Because you did something wrong, you have to give the police department or the government like 10,000 won, that kind of penalty. So do you think that's needed? Yes. Do you agree with that penalty system? Why do you agree? Because they protect the animals. Because with the fine, they can protect the animal. With the wrongdoing penalty, they can protect the animals. Right. Good. Thank you. 정말 이 기습 질문들이었는데 너무 답을 잘해줬어요. Very good idea.
자, 이렇게 대화를 통해서 글의 의미를 우리 친구들이 파악을 하고 주제에 대한 본인의 의견도 들어갈 수 있도록 이렇게 대화를 하였는데 이런 대화가, 이런 교육 효과가 어떤 건지 이제 발표를 해볼 거예요. 우리 내용을 한번 쭉 읽었고, 그 다음에 질의응답을 통해서 조금 내용을 구체화시켰고, 근데 본인들이 이해한 바를 발표를 하고, 그 다음에 추가적인 의견을 덧붙이는 그런 발표를 한번 해보겠습니다. Alright, 지우. 자, can you start your presentation? Hello, my name is Jiu, and I'll talk about a wild cat. In our apartment, there are a lot of cats. When I lay on my bed, I heard a cat crying. My house is on the 10th floor, and I went up the stairs. I can hear the cat cry louder. I opened the rooftop door, and there were two cats. One was black and the other was white. When I reached out to take them, suddenly the black cat bit my hand. I was afraid of getting rabies. I think we had better to not touch wild animals because we can get bitten and we can get rabies. Thank you for listening. That's right. So you should watch out. That was a theme that 예원 also told us. Right. Good. 잘 들었습니다. 자, 이번에 예은이 한번 발표를 해보겠습니다. So when you're ready, go ahead. Hello, my name is Ella. Let me tell you about abandoned cats. We have a lot of cats in our apartment. Cats gather around the old lady to get food. I lay in bed to sleep. I heard something as if a cat were crying. As I walked out the door. My house is on the 10th floor, and the sound came from the rooftop. I opened the door to the rooftop and went up. There were two pretty kittens. One was black and the other was white. It seemed that they were calling their mother cat. I reached out to them to talk, then to the mother cat. Suddenly, a black kitten bit my hand and run away. Watch out for a wild cat. You can get rabies while a cat bite. Thank you for listening. Okay, so you told the story pretty well. 우리가 질의응답을 통해서 파악한 그 부분들 다 발표를 잘 해줬어요. 그죠? 자, 우리 근데 똑같은 내용을 계속 발표하면은 들으시는 분들도 조금 지루할 수 있으니까 예원이는 다른 내용을 할 거예요. 자, 방금 전에 지금 봤던 지문도 수업을 했었던 내용이 전혀 아닙니다. 수업을 안 했고 지금 오늘 처음 봤고 그리고 이거에 대해서 내용을 했던 것처럼 지금도 예원이도 즉석에서 이번에는 제가 대화를 한국어로 이야기를 무언가를 하면은 그거를 예원이가 듣고 내용 정리해서 서머라이즈 영어로 발표를 하는 걸 한번 해볼 거예요. 오케이. 예원. You feel nervous? I think you can do it. Alright. 자, 지금 우리가 친숙한 아까 고양이 이야기도 했으니까 지금은 반려동물 키울 때 좀 주의할 점 이런 거에 대해서 얘기를 해볼 건데 자, 반려동물 뭐라고 하지? 영어로? 반려동물?
pets 아니면 companion animals. 그렇게 이야기를 하는데, 들어볼게. 자, 반려동물은 우리 가족이야. 그리고 뭐 친구가 될 수도 있고, 가족이 될 수도 있고, 근데 가끔은 너무 짜증날 때도 있어. 우리 슬프게 만들 때도 있고. 그래서, 왜 그런지 보니까 우리는 얘네들 혼자 할 수 있는 게 별로 없어. 똥도 치우고, 오줌도 치우고, 산책도 가야 되고, 뭐 놀아주기도 해야 되고. 자, 선생님 너무 빨리 말하니까 다 기억 안 날 수도 있겠다. 자, 한 몇 가지가 있었어. 혼자 할 수 있는 게 없기 때문에 똥 오줌 치워줘야 되고, 뭐 산책도 가줘야 되고, 놀아주기도 해야 되고, 또 돈도 많이 들어. 먹이도 사줘야 되고, 간식도 사줘야 되고, 뭐 집도 마련해줘야 되고, 몇 가지 이런 것들이 있어. 또 제일 힘든 것, 아프면 또 병원도 데려가줘야 돼. 근데 그 무엇보다도 가장 힘든 순간은 선생님 생각하기엔 사람 수명은 더 긴데 얘네들은 짧아. 지금 예원이도 앵무새 키우고 있잖아. 수명이 더 짧아. 그래서 어떤 순간이 다가와 빨리 먼저 죽게 돼. 그래서 그런 슬픈 순간이 다가오는 거를 염두에 두고 동물을 새로 들이려면은 들여야 한다고 생각을 해. 자, 여기까지. 다 내용을 기억 못해도 기억나는 대로 한번 in English. You can summarize the story and tell us the story. Please go ahead. Pets can be your friend, but sometimes pets make you sad and annoyed. Pets can do little on their own. They always need your help, and you must clean up your pet's urine and poop, and you have to go for a walk to the park or neighborhood every day, and you must play with them every day. And it costs much. The first thing you need to do is to buy a house for your pet, and you have to buy their food and snacks. And if they are sick, you should take them to the hospital. And finally, a very sad time is coming. Just like your pets become old. Man can live to be 100, but a dog or a cat can only live up to 15. Think carefully before buying a pet. 기억력이 정말 좋구나. I cannot do the same thing. 예원이 우리 잘해줬죠. 자, 그래서 대화를 통해서 이렇게 thank you. 글을 내용을 파악하게 되면 이렇게 영어 발표가 가능하게 되는데 발표는 오히려 글 양보다도 더 풍성하게 되는 경우가 많고 이렇게 되는 게 맞는 방향이에요. 그래서 우리 대화를 하면서 친구들하고도 이제 교류를 하고 교사의 생각, 나의 생각 다 같이 나눕니다. 자, 이런 걸 무슨 교육이라고 하는지 아실까요? 저희 YTC에서 가장 많이 말을 하는 사고력 확장 교육이라고 합니다. 우리 새 친구들 곧 이제 6단계로 레벨업하고 6단계에서는 한국어를 영어로 바꿔서 말하는 한영 전환 훈련을 받게 되는데 이 사고력 확장 교육이 이 친구들 영어 실력을 한층 더 좀 업그레이드 시킬 겁니다. 자, 얘들아 정말 수고했어. 잘했어. 정말 수고했고 다음 순서는 이제 10단계인데요. 10단계 오빠의 영어 실력을 보고 자극을 받아서 우리 더 열심히 해보자. 이제 오은지 선생님 부탁드립니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 에티씨 영어 교사 오은지입니다. 저는 오늘 10단계 수업을 받고 있는 김동현 학생과 함께 할 건데요. 우선 동현이 학생 화면으로 초대해 보도록 하겠습니다. Hello. 네, 동현이 학생 자기소개부터 부탁드릴게요. Okay. Hello. My name is Dong Kim. I'm second grade in high school. In a month, I'm gonna be third class in high school. I restarted IT's English to master English before graduate high school. After that, I think that I'm really satisfied. Because my friends couldn't tell English, but I can do it well. Also, I can have an IT English lecture too. Why I recited ITC English because when I was young, I was addicted to play game. But I think that I think I really regretted to waste my previous time to restart ITC English, but I'm proud of myself too because I'm back now. And thanks to Chinese teacher and thanks to my parents too.
네, 감사합니다. 그 김동현 학생 같은 경우에는 지금 너무너무 유창하게 무슨 대학에서 발표하는 것처럼 얘기를 해줬는데, 동현이 학생 같은 경우는 RTS에서 이제 올해에서 10단계를 하고 있는 학생이고, 방금 자기소개에서 얘기했듯이 게임 중독의 중간에 걸렸어가지고, 이제 잠깐 방황하는 시기가 있었지만, 이걸 영어로 극복한 아주 의지가 강한 학생입니다. 이제 실력을 저희가 보여드릴 건데요. 한번 실력으로 한번 증명을 해보도록 하겠습니다. 네, 10단계는 영어 강의 단계입니다. 네, PPT를 같이 띄워주시면. 네, 10단계 같은 경우에는 제가 이제 이제 선생님이 영어로 강의를 이제 학생에게 진행을 하게 되는데요. 동현이 오늘 선생님 처음 만나죠? 네, Yes. 저희 지금 여기서 완전 처음 만나는 사이인데요. 저는 엘라 쌤이고요. 오늘 공개 수업에 지금 많은 분들이 이제 유튜브로 줌으로 참석을 해주시고 계신데, 그냥 같이 자연스럽게 수업하는 것처럼 진행해 주시면 될 것 같아요. So, I am going to deliver the class in English from now. Alright, can you see the screen? Okay. Yeah, I can see. Okay, so what is today's topic, 동현? Today's topic is about gene. Yes, we're going to talk about genes today. All right, so let's Yeah. take a closer look at our genes. Next. Yep. All right, can you read the red part, please? Have you ever noticed how members of a family look alike? Do your friends look like their parents? Do you look like anyone in particular? Okay, 동현, do you take after your dad or your mom more? I think that I take after my father about 70% or 80%. So do you have your dad's eyes, nose? Many things, eyes or ears, nose, and many things. I think. Oh, okay, good. So when do you think these unique features, right, your eyes, your nose, your lips, were delivered to you? Excuse me? When do you think these features, right, your eyes, your nose, your lips, your skin tone, when do you think these features were delivered to you? I think when I was young, or 7 or 8 years old. Okay, next. So can you keep reading, please? Okay, parents pass along many things to their children when their eggs and sperm cells come together. Very good. So when the sperm cell from your dad and the egg Yeah. cell from your mom come together, these unique features were delivered to you, right? Yeah, That's why yeah, you that's look right. like part your mom. You said 70% your dad, right? Yes. Yes, next. Okay. Keep reading. Okay, and the eggs contains tiny things called genes, and the sperm cells contain genes too. Very good. So what do sperm cells and egg cells contain? And the egg cell and sperm cells contains genes. Okay, so let's talk more about them in detail. Next. Okay. All right, so look at the image. Yeah. So the big Yeah. ball looking thing is the egg, and the little wiggly Yeah. things are the sperm cells. Can Yeah. you tell me everything you know about them? Okay, and first I'll talk about egg cells, and egg cells contains genes too. And the egg cells is made by female, and Mhm. the egg cells are smaller than a grain of sand, and they are smaller than the tiniest part that you can make with a pencil. And second is a sperm cells, and sperm cells is made by male, and it looks like tadpoles, and also it is smaller than the egg cells, really. And millions of sperm cells are made every day. Perfect. That was great. All right. So the sperm cells are so small that you need a microscope to see it, right? Next. Yeah. So this is an enlarged version of our sperm cell. So what can you see Yeah. inside? I can see the RNAs and nucleus inside of sperm cells. Mhm. So these are genes, right? So there are genes inside the nucleus, okay? So Yeah. this is amazing because in this small sperm cell, there are a variety of genes, right? So let's go back to the Yeah. text. Next. Okay. Can you keep reading? And the eggs contain tiny things called genes, and the sperm cells contain genes too. Very good. Now, can you elaborate on why we look like our parents? I think that parents pass along many things to us, and
parents have egg cells and sperm cells, and they also have genes, and the genes pass along to me. So Okay. I think I really look like my parents. Yes, good job. Next. All right, keep reading. Okay, and each gene is like an order, and some genes are an order for height, for the size, and the hair color of a child. And there are 7 of these orders. All those orders come together and make a special, one-of-a-kind person. Very good. So can you explain what order means in this text and what happens? What happens when these orders come together? Okay, I think that this order is just characteristics, and this order makes us special. And they, for example, they are they determine hair colors or height or the sex of us. Okay, very good. So you're saying Yeah. that these orders made you, right? Yeah. The one Definitely. and only being in this world. Yeah. Right? Next. Great. Keep reading. Okay, and what then is the gene? And gene is just part of the cell that determines characteristics of living things. And every cell has tens of thousands of genes. Very good. So what is a gene? Can you explain? I think gene is just part of the cell that determines characteristics. Very good. So genes are part of a cell that they determine the characteristics of a living thing. So can you explain what a cell is? Then what is a cell? Cell is just a basic unit of all life human being, and the human body have more than 10 trillions of us that we can to make a baby. Oh, okay. Next. So this is the cell that you just explained, right? What do you see inside the cell? Inside a cell, I can see the chromosome and nucleus. Good. All right. Next. Okay. Okay, so this is the enlarged version of a cell. So these are what makes every single person different and unique, right? What are some features or characteristics of people? People, just your friends, your family. Most people have 2 eyes or 2 ears and nose, and each people have their special characteristic. For example, blonde hair or yellow hair and many things. Very good. Do you like dogs, Donghyun? Oh, yeah, I really love dogs. Me too. I'm a dog person. How do different breeds look? Excuse me? How do, because dogs, there are different breeds of dogs? Like poodle, maybe, poodle. I don't know, like Labrador Retriever, like huskies, there are different breeds. How do they look different? And they look different. For hair color, obtuse and many things, I think that. Very good. So these genes determine those features, right? So let's talk more about the genes. All right. Next. Okay. So what do genes control? And genes control how living things grow and develop and functions. Very good. Awesome. So Donghyun, can you elaborate on how living things grow, develop, and function with examples and details? And I think that when we were fertilized, we couldn't not function at all. But as the fertilized divides and grows, I think we become able to function. We become able to function more and more. Very good. Okay, so what do we call the chemical structure in these genes? We can call this chemical structure called DNA. DNA, very good. So let's I will show you the DNA. Let's talk more about the DNA next. Yep. So look at this picture, right? The one on your top right is the cell, right? And the one on the left bottom is the nucleus, right? Yeah, nucleus. Okay, so let's talk a little bit more about the nucleus next. Yes. So if you look at this picture, cell, nucleus, and chromosome. This is an enlarged image of a chromosome. What is a chromosome? Chromosome is just looks like it's just DNA, and the chromosomes contain genetic materials, and that's called genes. Oh, that was a great explanation. Very good. Then Donghyun, Thank you. is it possible for people with identical genes to exist, like doppelgangers maybe? I think it's not
it's impossible because it's just a movie. I think we don't have in the world. I think we don't have doppelgangers. Yeah. So you think it's impossible? Yeah. It's just in the movies. Yeah. I think I like those movies though. I think it's pretty fun. that. How would you feel if you met your Yeah. doppelganger? Oh, I think. Oh, it's trouble to see that. Oh, Okay. I'm really Would it be scared. creepy? Would it be, I don't know. Would it be amazing? Would you let your doppelganger go to school and you do something else? Oh, okay. Is that a good idea? I think, yeah, very good Maybe. idea. Yeah, I wish I could do Yeah. that. So if you look at the text next, okay, so there are two different types of twins, right? Yeah. How are they different? Can you tell me the difference between like Yeah. identical twins and fraternal twins? And there are differences between identical twins and fraternal twins. And first, identical twins. And identical twins is just two sisters or two brothers who look exactly alike, but fraternal twins don't. They don't look alike. I see. So identical means Yeah. look same. Fraternal means they were born on the same day, same time, but they look different. Yeah. Oh, good. Have you seen twins? Or do you have anyone that you know that are twins around you? Yeah. And around me and their cousins. My cousins are cousins are fraternal twins. And I always see that I can see it every year, but I always think that they don't look alike. They don't look alike? Really. Yeah, really. They're totally different. Would you like to have your own twin? I think I don't want to have twins. You don't want to have a twin? Okay, so you just want to be just one. Are you your only child, or do you have like siblings, brothers or sisters? No. I just have two, one brothers and one sisters. Oh, lucky you. Yeah. All right. Well, thank you, Donghyun, so much. Now we're going to wrap up this class with your presentation of this. So I want you to summarize what we just talked about today, and then we'll wrap up. Is that okay? Okay. You ready for the summary? Yeah. Okay, next. All right, now you can give your presentation. Okay. Let's start the presentation. Have you ever noticed how members of a family look alike? And do your friends look like their parents? And I think and parents pass along many things to their children when their eggs and the sperm cells come together. And also, I really look like my father's about 70% or 80%, I think. And anyway, and the egg cells contains tiny things called genes, and also the sperm cells contain genes too. And the egg cells are smaller than the grain of sand, and the sperm cells are even smaller than the egg cells. And each gene is like an order, and some genes are order for height or the sex and hair color of a child. And there are a lot of orders in our body, and these orders make us special, one of kind person. And after that, important is gene. And what is the gene? And gene is just part of the cell that determines characteristics of living things, for example, human or dogs and many things. And every cell has tens of thousands of genes. And genes produce their effects by influencing chemical and physical process. And also they control how living things grow, develop, and function. And we call this DNA. And there are two twins. First twins is identical twins, and second twins is fraternal twins. And two sisters or two brothers who look exactly alike are called identical twins, but there are not all twins that look alike. Twins that don't are called fraternal twins. And thank you to listening to my presentation. Oh, that was perfect. Awesome. Give yourself a pat on the back. All right. 그 시간이 지금 많이 됐는데요. 우리 마지막으로 동현이의 동시통역 실력을 좀 보여드리려고 하는데, 동현, you ready? 조금 지루한 듯하면 도중에 okay. 멈추도록 하겠습니다. 이미 실력은 Okay, I'm ready. 된 것 같긴 한데요. 네. 잠시만요. 댓글에 제안이 들어왔는데요. 오늘 공개 수업한
학생들 동현이랑 지금 즉석으로 대화를 좀 시켜보라고 하는데, is that okay? 동현, you ready? Yeah, okay. 아, I'm 오케이. ready. 자, 우리 다른 친구들도 한번 그럼 초대를 해보도록 하겠습니다. 네, 친구들. 네, 우리 앞에서 공개 수업을 해주었던 우리 1단계, 3단계, 5단계 친구들 같이 다 들어왔는데요. 그 친구들 한국말로 질문하셔도 되고요. 영어로 질문하셔도 상관이 없습니다. 네, 그래서 한번 궁금하신 점이 있으시면 그냥 자연스럽게, 자유롭게 한번 질문을 한번 해볼게요. 누가 먼저 시작해볼까요? Raise your hand. Don't be shy. 누가 한번 해볼까? 너무 궁금하지 않아? 오빠 너무 멋있잖아. 선생님도 오늘 처음 만났는데 반하겠어. 예은이! 예은이! 네. Do you have any questions? Um, did you study English only with ITC? I think yes, because I don't like to study English in school. I just want to study English in ITC, just because always talk about some topics and many things. So yeah. Anyone? 또 질문하고 싶은 사람? 이런 기회가 많이 없어요. 지유? 네? Any questions? 지금 오빠 고등학교 2학년이야, 고2. You can ask me about his school, family. 방금 강의한 내용 물어봐도 돼요. 영어 공부는 언제부터 시작했고, 영어 공부하는 게 즐거운가요? Uh, Maybe I started ITC, fifth grade in elementary school, and I think that really fun to do English. Really fun to do English because always I really like to watch Americans movies and also and when I study English and use this, I'm really satisfied to do. 학교 공부는 싫어하는데 영어를 이제 활용하고 영어로 막 뭐 책 보고 영화 보고 사실 그런 게 재미있는 거기는 하죠. 그쵸? 네. 또 anyone else? One last? And We'll since take one more question. 송주? 우리 1단계 귀요미한테 한번 질문 한번 받아볼까요, 손주? Can you turn on the mic? What game do you like? game, also before, I just played League of Legends a lot of times. Yeah. 네, 한참 리그 오브 레전드에 그 모든 것을 받다 바쳤던 그 시간이 있으십니다. 네, 돌아와 주셔서 감사해요. 어쨌든. 네, 저희 한번 동시통역을 이제 멈추었는데, 조금 아쉬우니까 살짝만 보여드릴까요? 3단계. 네, 3과 동시통역 한번 Yeah. 해볼까요? Yep. 네, you ready? Yeah, okay. 자, 동시통역. 네, 띄워주시기 바랍니다. Okay, when you're ready, go. 안녕하세요. 오늘 좋은 Hello. 날이죠? 저는 It's really pleasant day 김수진입니다. too. I'm 며칠 Sujin Kim. 전에 제 생일이었어요. A few days ago, it 저는 was my birthday, 엄마에게 빨간 카네이션을 드렸답니다. and I gave a 저는 제 recognition to my mom. 생일에 나의 부모님께 감사드려야 한다고 생각했어요. And I thought that I should be 왜 thankful to 제가 my 그런 parents 생각을 on 가지게 my birthday. 되었을까요? Why I did get this 생일 idea? 파티하는 동안에 엄마는 탄생에 During the 대해 birthday 저에게 party, my 이야기를 mom told me 해주셨어요. about birds, 그때 저는 엄마의 뱃속에 and 머물러 있던 날들에 대해 I thought 생각했어요. that I stayed the most that I stayed in 엄마는 my mother's 제가 womb. 엄마의 뱃속에서 약 My mom 9개월 said that 있었다고 말씀하셨어요.
I stayed in 9 months in 저는 mother's womb. 엄마의 뱃속에서 무엇을 했을까 alright. 궁금했어요. 그 시간 관계상 잠깐 멈추도록 여러분도 또한 하겠습니다. 아, 네. 지금 당장 뭐 동시통역하러 나가도 상관이 없을 것 같아요. 지금 저도 미국에서 고등학교를 다녔는데 그때보다 훨씬 잘하는 것 같아서 약간 질투도 나고 엄청 뿌듯한 느낌이 들기도 합니다. Thank you. 네. 이런 마음이 아마 저희도 그렇고 모든 분들, 선생님들한테 다 있으실 거라고 생각을 해요. 이게 가르치는 거에 아마 보상과 묘미가 아닐까 싶습니다. 자, 우리 댓글 한번 확인해 보겠습니다. 지금 동현이 같은 경우에는 와, 목소리 칭찬이 정말 많아요. 진짜 목소리 너무 좋죠. 아, 네, 저희 원어민 같아 보인다니. 저도 그렇고 동현이도 감사드립니다. 네, 교수님 Thank you. 같다고 동현이 지금 가서 그냥 대학에서 강의하시면 될 것 같아요. 네, 우리 이제 각 어머니와 아버님께 소감을 듣는 시간을 가질 건데요. 여러분의 소감은 이제 공개 수업을 하는 우리 아이들에게 큰 힘이 되고 앞으로 또 공부를 열심히 할 수 있는 동기가 되니까요. 많은 칭찬과 격려 부탁드립니다. 우리 학부모님들께서는 화면을 켜주시기 바랍니다. 네, 오늘 공개 수업 한번 같이 쭉 지켜보셨는데, 어떠셨는지, 우리 지금 화면이 조금 깨져서 안 나오는데, 우리 유주 어머님, 네, 오셨는데, 우리 1단계 지금 시작한 지 얼마 안 된, 우리 유주, 어땠는지 한번 소감 한번 드려볼까요? 네, 마이크 켜주시고 얘기해 주시면 되겠습니다. 네, 유주 어머님. 잠시만요. 홍주 엄마 해주세요. 네, 송주 어머님. 저희는 요 ITC 영어 시작하고 또 공개 수업도 준비하면서 송주가 재미있어하고 실제로 써먹을 수 있는 영어라고 스스로 생각하는 것 같아요. 그래서인지 제가 이제 저희 송주의 영어 실력을 알 수 있는 건 학교에서 하는 뭐 내지는 학원에서 하는 단어 시험 정도가 전부였는데 이제는 좀 말도 좀 하고 영어로 나오는 영화나 뭐 드라마 같은 거 볼 때에도 아는 게 나오면 또 반가워하고 이런 게 실질적으로 영어 공부, 영어 성적 향상, 실력 향상의 어떤 증거가 아닌가 해서 즐겁게 또 기대하는 마음으로 보고 있고 오늘 또 다른 친구들 보니까 우리 송주도 요 프로그램에 따라서 따라만 가면 언젠가 저 10단계 친구처럼 잘할 수도 있겠다라는 기대가 생기고 그랬습니다. 네, 할 수 있다. 네, 또 혹시 뭐 3단계, 5단계 같이 해보시는 어머님이나 아버님들께서 애들 격려하는 말씀이나 소감 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 예은이 어머님, 지유, 네, 예은이는 지금 네. 그 ITC 프로그램으로 공부한 지가 지금 6개월이 됐는데요. 예체능을 하다가 이제서 그 영어를 공부하기 시작했는데 ITC 프로그램을 통해서 이제 영어에 대한 흥미를 갖고 열심히 이제 공부하고 있어요. 그래서 이제 잘할 수 있게 선생님이 열정이 엄청 많으신데 열정을 가지고 가르쳐 주시는 선생님하고 그다음에 이렇게 또 좋은 프로그램을 만들어 주신 ITC 관계자분들한테 정말 너무 감사한 마음을 갖고 있습니다. 네, 예은이한테도 한마디 해주세요. 네. 예은이가 열심히 하고 있는데 이제 시작한 지가 그렇게 영어 공부 시작한 지가 오래되지 않아서 그렇지만 아주 너무 잘하고 있다고 말해주고 싶어요. 네, 보는 저도 너무너무 뿌듯합니다. 혹시 다른 어머님들께서 네, 이런 말 한마디가 아이들한테 정말 큰 힘이 되거든요. 공개적으로 칭찬해 드릴 수 있는 시간을 드리도록 할 테니 마음껏 기회를 활용해 보시기 바랍니다. 네, 지희 어머님, 지희 아버님, 여기 예원이 어머님도 계신 것 같고. 네, 김동현 엄마입니다. 네. 네네.
저희 동현이 뭐 아시다시피 지금 오늘 공개 수업도 잘했고요. 잘했는데 엄마 이거 잠깐 말하고 가야 돼. 말해도 될까요? 네네네네, 말씀. 네네. 아시다시피 뭐 상당히 게임 중독이 심했었거든요. 그래서 모든 걸 다 자포자기 하고 났어버렸는데 다시 ITC를 시작해서 공부를 열심히 한다고 했을 때는 이제 시작만으로도 고맙게 생각했는데 오늘 공개 수업 하는 거 보니 너무 잘하고 있고요. 동현이가 지금 이렇게까지 오기는 무엇보다는 열심히도 했겠지만 본인 스스로 ITC 공부 자체가 쌓이면 쌓일수록 더 재밌고 즐거워지고 무엇보다 자기 개발에 가장 큰 영향을 많이 끼쳤다고 생각해요. 그래서 지금같이 공부하는 친구들도 아마 잘하고 더 잘할 수 있을 거니까 희망 갖고 열심히 했으면 좋겠습니다. 네, 너무너무 감사드립니다. 네, 아이들이 정말 이런 공개 수업 같은 경우는 이렇게 많은 사람들 앞에서 사실 이렇게 한다는 게 쉽지는 않은데 정말 아마 저도 그렇고 모든 지점장님 분들도 그렇고 다 뿌듯하셨을 거라고 생각을 합니다. 저희는 이제 다 함께 이제 인사를 드리려고 하는데요. 참여해 주시고 격려해 주신 모든 분들께 너무너무 감사드립니다. 그리고 저희가 안내 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 오늘 공개 수업을 보시고 선생님 잠시만요. 네네. 지우 아버님도 나오셨거든요. 아, 네네. 어머님도 나오시고요. 한 말씀만. 예, 오늘 잘 봤습니다. 네, 솔직히 안녕하세요. 잘 많이는 못 봤고요. 예, 왔다 갔다 하느라 잘 못 봤는데, 일단은 지우 거는 제가 좀 들으려고 했었고요. 지우 소개도 잘 했고, 지금 정도 수준이라고 하면 저는 되게 만족스럽다고 느껴지고요. 내년에 저희가 뭐 다른 기회가 있어서 지금, 예, 해외로 나갈 지금 계획을 갖고 있습니다. 그래서 조금 더 잘 했으면 하는 게, 그러니까 좀 의사소통, 일상생활에서의 그 의사소통이 조금 더 원활하게끔 그 능력을 좀 올렸으면 하는 게 제 소망이고, 기대입니다. 예. 네, 칭찬 한마디, 지우. 한번 예, 해주세요. 예, 잘 하고 있다고 믿고 있습니다. 자주는 못 보지만, 많은 시간을 갖고 있지는 못하지만, 예, 잘 하고 있고, 예, 착하게 잘 자라렴. 네. 네, 엄청 자랑, 이렇게 표현은 잘 못하셔도 되게 자랑스럽고 되게 너무 사랑하는 마음이 잘 보이는 것 같습니다. 네, 그러면 이제 이제 마무리를 슬슬 해보려고 하는데, 혹시 너무 아쉬우시다. 한번 더 말씀을 좀 해보고 싶다 하시는 분들 없으시면 좀 마무리를 해보도록 하겠습니다. 네네. 저희 공개 수업 같은 경우에는 이제 아이들이 그냥 선생님이 그냥 거기서 이렇게 주고받는 이제 뭐 자기소개나 뭐 이런 거는 대충 알지만 이렇게 주고받는 이런 게 거의 즉흥적으로 이루어지는 거기 때문에 애들이 긴장하고 이제 이런 경우가 많은데 이제 그런 걸 감안해서 봐주시면 좋을 것 같고 오늘 공개 수업 보시고 이게 맞는 것 같다라는 생각이 드시면 이제 영어라는 선물을 좀 우리 아이에게 주고 싶다라면 저희 화면에 지금 띄워드리는 그리고 저희 처음에 진행해 주셨던 박신전 지정장님, 그리고 이지영 지정장님, 그리고 엘라, 오은지 지정장님에게 연락을 주시면, 저희가 이제 모의 수업이랑 이제 다 할 수 있게 해드리고 있으니까요. 지금 사진을 찍으셔서, 정보를 저장해 놓고 나중에라도 연락을 주시면 좋을 것 같습니다. 전화 주시면요. 언제든지 상담과 함께 수업을 체험할 수 있도록 안내를 드리고 있습니다. 네, 오늘 참여해주신 우리 아이들, 그리고 모든 분들께 정말 감사의 인사 다시 한번 전달드리며, 이것으로 공개 수업을 마치도록 하겠습니다. 이거 꼭 캡처해서, 캡처를 먼저 하셔가지고 저장을 해 놓으시면 언제든지 원하실 때 전화를 주시면 될 것 같습니다. 오늘 참여해주셔서 아침에 이 귀한 시간 내주셔서 너무너무 감사드립니다. 이것으로 공개 수업을 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 너무 잘했어요. 왜 이렇게 잘하는 거야, 다들. 유로야, 너 꿈이 의사면은 동현이 형한테 물어볼 거 엄청 많겠다. 오늘 의학 들었어? 10단계까지 했는데 들어가야겠는데.
이해는 그 못했어요. 10단계까지 가면 되겠지. 와, 유로 왜 이렇게 어. 잘해요? 성주 내년이 너무 기대되네요. 동현이는 이제 어떻게 되는 거예요, 내년에? 이제 고3인가, 내년에? 네, 그죠. 아이고야, 어떡하나. 지우야, 지우는 오늘 스케줄이 어떻게 될까? 이제 다 털어놓고서는 뭔가 좀 자유를 즐길까? 카페에서도 뭐 음료 한 잔? 뭐 음소거. 밖에 눈 와서 맞아, 부모님 누나. 너무 멋진 좋아. 날이야. Right. 지원자님들 수고하셨습니다. 아우, 다들 너무 잘하세요. 수고하셨어요. 나 MC인 줄 알았어요. 본사에서 세팅해 주시는 분들도 그러니까 너무 수고 감사드리고요. 많으셨습니다. 수고 네. 많으셨습니다. 너무 매끄러웠어요. 최고. 예원이도 한마디 해주자. 떨렸어요? 평소의 실력보다는 조금 이게 긴장감이 평소